بتكلم بالعربي. من دواعي سرورنا في بنك قطر للتنمية أن نتعاون مع مركز التجارة الدولي في استضافة الإصدار الخامس عشر للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات. إن أهمية هذا المنتدى تأتي ضمن أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر، وذلك ضمن ما يقوم به بنك قطر للتنمية من تطوير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا في مجال الصادرات. فكما لا يخفى على المتابع بأن بنك قطر للتنمية يخلق نافذة واحدة لخدمة رواد الأعمال القطريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تبتدئ منذ مرحلة الفكرة وصولا إلى مرحلة دراسات الجدوى وتقييمها، وصولا إلى التمويل وحتى الاستثمار، وصولا إلى الأسواق العالمية عن طريق التصدير. والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية في مجال التصدير هي عن طريق فتح الأسواق العالمية للشركات القطرية، وفتح مجالات الاستثمار للشركات القطرية، ورفع تنافسية تلك الشركات. وما هذا المنتدى إلا أحد نتائج استراتيجية بنك قطر للتنمية لوضع قطر على خارطة التصدير العالمية، ولتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للوصول إلى العالمية. فعلى هامش هذا المؤتمر أو على هامش هذا المنتدى يوجد أكثر من 50 شركة قطرية تدخل في نقاشات ومحاورات مع مستوردين عالميين لأخذ تلك المنتجات القطرية إلى الأسواق العالمية. وقد تكلم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر في كلمته الافتتاحية اليوم عن زيادة حجم الصادرات القطرية من الشركات الصغيرة والمتوسطة الغير نفطية ومضاعفة تلك الصادرات، وهو ما نفتخر في بنك قطر للتنمية بكوننا الذراع الداعم للصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الوصول للأسواق العالمية. أشكر لكم حسن استماعكم، وأعطي الكلمة للسيدة آرانشا، ومن ثم نفتح المجال للأسئلة بإذن الله. شكرا. Let me first tell you that for the International Trade Center, who is the joint agency between the United Nations and the World Trade Organization, it is a pleasure to host this World Export Development Forum together with Qatar Development Bank, with QDB, here in Qatar. And we like this, and we wanted this to happen in Qatar for two main reasons. Reason number one, Qatar is a country that understands the value of trade and investment. This is what we call internationalization. It's bringing together trade, imports and exports, together with investments. Qatar is a country that understands the value of trade and investment. Qatar practices this. It is a small economy, extremely open, with lots of interests investment-wise abroad. And we think it's a good example to bring out this message that countries have a great fiscally responsible way to develop, which is through trade and investment. The second reason why we wanted to do this event here in Doha, Qatar, is because the Qatari government has a very decisive policy of support to small and medium enterprises. And this is precisely what the International Trade Center stands for. We stand for supporting SMEs' participation in international trade and investment.
Now, why is it that we love SMEs so much? One, because they are 90% of businesses around the world. Two, because they are responsible for more than 70% of employment. But three, because they are the vehicle through which growth is translated into all parts of society, so that growth doesn't just remain with a very happy few on the top, but growth percolates down to all parts of society. We call this impact for good. Now, we have opened this event today. It is partly about talking trade, talking business. It's about looking at what factors affect the competitiveness of small and medium enterprises. And we've had quite a few already this morning. We have heard about the importance of connecting, the importance of helping SMEs change, adapt to the change in demand, helping them innovate, helping them access finance. And there is going to be much more in these 2 days here in terms of discussing specific concerns, specific challenges that SMEs face. But this event, the World Export Development Forum, is also about doing trade. Not just talking trade, as important as it is, also about doing trade. We have more than half of participants being companies, small and medium enterprises, with a large participation of Qatari SMEs who have come together in order to find business partners, in order to find buyers, in order to be sellers, in order to find investors, in order to offer investments. And what we hope to share with you is good news of the amount of dollars that the companies present here would have discussed in those 2 days. So again, we are a very practical, pragmatic organization. This is why we like QDB so much, because QDB is a practical, pragmatic organization. We want to talk about the difficulties that SMEs face, but we want to make sure SMEs leave Qatar with business deals in their pockets, that they leave this meeting here at the Sheraton with good business leads in their pockets. Thank you so much, and obviously ready to take on questions that you would have. السلام عليكم. محمد أندلس من جريدة الوطن. أستاذ عبد العزيز، يعني إيه هي أهم الدول اللي ممكن الشباب القطري أو الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي هي عقدت معاها الشراكات، وإيه هي أهم المنتجات اللي هيتم تصديرها؟ تاني حاجة، كان في سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قال إن نسبة 98 أو 97% من الشركات في قطر صغيرة ومتوسطة، واحنا عارفين ان نسبة المساهمة ليها 15%، فازاي ممكن يعني يكون 15% بس وعدد الشركات 97% من مجمل الشركات في قطر؟ بالنسبة للسؤال الأول، وكان يرتبط بموضوع ما هي الدول، أتوقع أن المجال واسع ولا نريد تضييق شيء واسع، لكن ما يمكن السؤال بصيغة أخرى: ما هي المجالات للصناعات القطرية للإبداع فيها؟ طبعا الصناعات القطرية في مجالات متعددة استطاعت والحمد لله الوصول للعالمية. الصناعات البلاستيكية والصناعات الألمنيوم والصناعات الأغذية والصناعات مختلفة، من ضمنها أيضا الصناعات الطبية، استطاعت الوصول للعالمية كمنتجات قطرية. من ضمن أهداف هذا المنتدى أو هذا اللقاء هو فتح أعين رواد الأعمال القطريين والشباب القطريين إلى الأسواق الجديدة وما هي المنتجات الجديدة. وعلى سبيل المثال، غدا بإذن الله سوف تكون هنالك ورشة عمل متخصصة حول الأغذية الحلال، وهنالك فرصة كبيرة للتصدير من دولة قطر للأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية، كون قطر مصدر معتد به في مجال الأغذية الحلال.
لذلك هذه إحدى الفرص التي بالنقاش طبعا مع ITC، وهي المنظمة العالمية المعروفة في مجال تحديد الفرص. قمنا بتحديد هذا المجال لطرحه للمتخصصين ولرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لكي يستطيعوا التعرف عليه. هذه أحد الأمثلة. طبعا هنالك مجال واسع وهنالك مجال كبير، خصوصا مع كمية الدعم الحكومي والتوجه الحكومي الجاد والصادق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. فكما استمعتم لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حكومة دولة قطر تمشي بخطى حثيثة وخطى جادة نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في الاقتصاد. والحمد لله استطعنا خلال فترة ليست بالطويلة، فترة قصيرة نسبيا، زيادة نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الغير هيدروكربوني بنسبة كبيرة جدا، تجاوزت يعني ضعف النسبة السابقة. فهنالك قفزات في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة. بنك قطر للتنمية من ناحية تزويده للخدمات لهذا القطاع الهام والحيوي قام بتوفير نافذة واحدة، وخلال نقاشاتنا المختلفة حتى مع منظمة ITC أن هذا النموذج نموذج ناجح بإيجاد كافة الخدمات تحت سقف واحد لإفادة أو استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من بداية مرحلة الفكرة وصولا للتمويل والاحتضان إلى الاستثمار وثم التصدير. فبذلك يكون بنك قطر للتنمية من خلال الخدمات التي يقدمها ومن خلال تحفيز الشركات وخصوصا شركات القطاع أو الشركات الصغيرة والمتوسطة تصديريا أو وصولهم إلى الأسواق العالمية في التصدير. شكرا. السلام عليكم. ماهر مضي من جريدة العرب. أستاذ عبد العزيز، أنا بدي أسأل الآن عن الشركات القطرية اللي شاركت أو خلال هاليومين ستكون مشاركة الآن. بداية بدي أسأل عن الفائدة المباشرة لهذه الشركات، يعني إيش راح تستفيد كإدارات هذه الشركات، بالإضافة إلى أنه هل من الممكن أنه فعلا تحقق 50 أو عدد كبير من هاي الشركات شراكات مع شركات أجنبية أو شركات خارجية؟ شكرا على السؤال. لو تكلمنا بلغة الأرقام، بنك قطر للتنمية في عام 2014 ساعد أو أخذ أكثر من 150 شركة قطرية للأسواق العالمية، من ضمنها السوق المغربي والسوق التونسي وغيره، واستطعنا زيادة نسبة صادرات تلك الشركات 150 إلى 250 مليون ريال قطري. لذلك تحقق على أرض الواقع حجم مبيعات بناء على جهود واضحة لإدخال هذه 150 شركة للأسواق العالمية. في نفس السياق تم التنسيق ل50 أو أكثر، أتوقع وصلوا 60 شركة قطرية للقاء مستوردين عالميين. اليوم الصحافة والموجودين يرون أو يحضرون يومين فقط، لكن فيه عمليات تحضيرية كبيرة قبل هذه اليومين تم فيها دراسة الشركات القطرية وتم فيها دراسة الشركات المستوردة وبمساعدة وإشراف من ITC وتزويد معلومات من بنك قطر للتنمية، وبناء عليها الآن تتم المباحثات والدراسات بين الشركات القطرية والمستوردين من الدول الثانية لبناء شراكات، لتوقيع عقود، لتوقيع اتفاقيات، لإيصال تلك المنتجات القطرية إلى الأسواق العالمية. لذلك هنالك استفادة كبيرة من هذه الناحية. من الناحية الأخرى هذا المنتدى هو لمناقشة هموم ومشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالتصدير، تجارب الدول المختلفة في هذا المجال، الحلول المقترحة في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق العالمية. وهذا المنتدى يصب في مصلحة القطاع الخاص بالدرجة الأولى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى. لذلك وجودهم ومساهمتهم في رسم الخطوط العريضة والسياسات المقترحة على الحكومات لدعم
زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصر هام ومطالبين بالمشاركة في مثل هذه المنتديات. شكرا. Please let me add a couple of points to these two questions, if I may. One, on the sector selected, think that the SMEs in Qatar are good at producing goods, but they are excellent in the area of services. And services make up for 2/3 of our economies. It's construction services, it's tourism services, it's animation game services, it's medical services, it's engineering services, and the list goes on. So part of what we want to do through this forum is also put a bit more spotlight on the sector called services, where Qatar is well placed, it's competitive, and can access for numerous services sectors good export opportunities. Second, in terms of the connections that we achieve during WEDF, there is a big phase before WEDF happens when we have discussed with the companies that are participating in this B2B here. We have discussed with them what they are good at, what they are interested in exporting, what are they interested in importing, where are they interested in investing. We've been profiling this with them. We've been supporting them in terms of explaining how one goes on to a B2B for those who didn't know. So there is a big pre-WEDF phase. There is a WEDF when they see themselves face to face. And we hope, and it's our experience from previous WEDFs, that the negotiations, the discussions, the contacts continue post-WEDF. To give you an idea of the orders of magnitude, we had WEDF last year for the first time in Africa, in Rwanda. A number of business leads were agreed in Kigali, but 1 year later, we know these business leads have been multiplied by 3 in real terms in business transactions on the ground. So this is a step. It's a step to build confidence in a longer process of getting to know your customer, getting to know your client. Good afternoon. From Mr. Al Khalifa. I'd like to take an excerpt from Ms. Arancha's speech earlier. She mentioned that she underscored that the halal industry is a lucrative and growing market. So you mentioned earlier about the halal industry. And she said that understanding the standards around this sector is essential in helping SMEs participate in this market. So could you please provide, be more specific in terms of QDB's programs for SMEs who are part of the Tastir program, and how are you connecting them to the halal industry? Of course, at QDB, I'll respond in English, since your question is English. Of course, QDB support to businesses varies, but we have specific programs. We have an advisory program where we provide feasibility study support and business plan support and legal registration support. And that could be a great area where SMEs could tap into and utilize the services that we provide in order for them to plug into this market. The other support is financing. So QDB is already engaged in financing a lot of the farms in Qatar and the livestock. We are responsible currently of an impact of 10% of the livestock market in Qatar. And this is domestic. QDB, since our support and our intention is to help growing the exporting market, will be in a better position to support also Qatari companies who are looking to export to external markets and to plug into this value chain. I think that the bigger context has also to be taken into consideration. This is an ecosystem for halal food. It's not only supplying the meat. There is a lot of legislations and approvals and certifications around
that system. And we believe, and I think ITC have also opened our eyes to these opportunities, that in case of existence of such an ecosystem, it's a well-positioned value that Qatar can export to the world. And this is not only limited to Qatar, the region in general. And there is a growing demand on the halal market. Thank you. In Qatar, how many Qatari SMEs are participating in the halal industry? All the food in Qatar is halal. We don't do non-halal food in Qatar. So No, I'm sorry. Yes, yeah. What I mean is, in terms of like slaughterhouses. I don't have the figures actually with me. I don't. Yes. Let me add to this that the halal market is a multi-billion market and growing exponentially. It's got to do with the attractiveness for the consumer of the way in which the products reach the consumer. It's part of ethical trade that it's wider than halal, but of which halal is a big and growing part. This is why what we will be doing tomorrow is releasing this report, of which I only show you the cover for now, so that I whet your appetite to come tomorrow, in which we give you figures about this market. But we also draw the attention of businesses and governments of an important feature of that market, which is standards. What is a halal standard? What is a halal product? What is a halal service? And who certifies this? So there are many different standards appearing in the market. We want to focus a bit more attention into the issue of standards so that we simplify the life of SMEs. SMEs cannot meet 1,000 standards. They need simple standards. They need, if possible, one standard in order to be able to go global with their products. So please bear with us. This is an important part of research that we have decided to release here in Qatar, because this is particularly important, a big opportunity, including for Qatari SMEs. Ashraf Siddiqui, Asian Telegraph. This forum is certainly a witness of the efforts and achievements recognized now of the QDB. What challenges normally, you are facing towards this SMEs setting up? SMEs normally, if the challenges are the challenges of the SMEs. And SMEs normally face a lot of challenges, but I'll try to categorize them in 5 main challenges. The first main challenge is access to information and training. Most of the SMEs everywhere face issues to get access to data, reliable data, and to get access to quality training that will equip them to the market. So from our side, we try to capture this challenge and build solutions to actually solve it for the SMEs. Challenge number 2 is access to finance. It's an issue, it has been an issue, it's still an issue, and it will always continue to be an issue. One institution cannot solve the access to finance problems for all SMEs. The financial system will have also to adapt and will have to be smart enough to understand the value of those SMEs and tap into this market. More and more, we're finding that the financial systems globally are understanding this trend, and they're tapping into this market, but some of them are more mature than others. In Qatar, alhamdulillah, we're going far in that area, and it's becoming a less of an issue, but it's an issue or a challenge that SMEs are facing. Challenge number 3 is access to markets, domestic and international. And access to domestic markets, this is government procurement. Actually, I was amazed by the figure that was shared by Her Excellency Aransha yesterday, around 50 trillions. 50 trillions are actually the government procurements globally. We're talking global. So there are huge opportunities for SMEs globally to tap into this market. At the same time, it's access to market from 2
boundaries. There is the domestic market and there is the international market. And this is why QDB is working also hand in hand with ITC and with other organizations to support local SMEs to enter the international market. The fourth challenge is the cost or challenges to start a business. There is always, SMEs need very low costs to start their businesses. Sometimes they need to start their businesses virtually even, without the burden of offices and capital and others. These challenges still exist, and they exist in some economies more than others, but through incubation we try to support and help. The fifth challenge is legislations, bankruptcy laws and other laws that actually create sometimes issues for small and medium enterprises, and the culture to accept failure. Sometimes you have to accept failure in order for SMEs to fail once or twice and then become successful. So we're trying to solve those challenges for small and medium enterprises. I can't sit here in front of you and claim that we solved all issues. We're still making steps, but I can, inshallah, claim that they are good steps in the right direction. Assalamu alaikum. My name is Siddiq Muhammad. We are coming with a Global Invention Expo in Qatar, in QNCC. Basically, we bring 1001 latest inventions and innovations of India to the world, to Qatar. Since Qatar is becoming one of the most inventive and innovative countries in this world, there are a lot of new technology. You know, India, we have more than 12,000 engineering and IT technology colleges in India. So we have a lot of expert manpower. So it's all latest technologies that nobody even explored. So we are coming with a documentary film for that, and we would like to seek the support of QDB to distribute or to get awareness about these technologies to the whole Qatar, and get the best people who can explore these technologies. So is it a chance to assist with QDB, and we seek the support of QDB? Thank you. I think it's a comment or a request, and I think we can take it offline to discuss. But Qatar is an open market, and you are welcome to Qatar, and everybody else is welcome to Qatar. So it's not. I will not sit here and say yes, we grant you and we grant others and we don't grant. This is a bilateral discussion, and we can have it offline, I think. Thank you. Thank you. Good afternoon. How has the funding of QDP has grown for SMEs over the years? That's okay. So you're asking about QDB portfolio? Yes, yes. Yes, our portfolio have exceeded now 4 billion Qatari riyals in terms of direct lending. Our non-direct lending or a partial guarantee scheme, al-Dhamin, have exceeded 500 million Qatari riyal. And our guarantees for exports have exceeded 500 million Qatari riyals. السلام عليكم. عايز اسال الاستاذ عبد العزيز يعني حجم السوق الحلال في قطر. ما عندي، هو سألني ما عندي الرقم. ما فيش الرقم. طب حضرتك ذكرت ان المؤسسات الماليه الاخرى عليها ان تفكر بذكاء، يعني على حسب ما فهمت من الترجمه. اسمح لي اللي حضرتك ذكرت على حسب ما فهمت من الترجمه، المؤسسات الماليه الاخرى عليها ان تفكر بالذكاء لدعم الشركات الصغيره والمتوسطه. ممكن توضح لنا النقطه ديت، او ايه هي مثلا المؤسسات دي؟ طيب. السؤال كان عن ما هي المشاكل التي تواجه الشركات الصغيره والمتوسطه، فذكرنا التحديات او التحديات الخمسه. احد هذه التحديات الخمسه هو الوصول للتمويل. الوصول للتمويل كان عائق ولا يزال عائق وسوف يكون عائق في المستقبل حتى تصل المؤسسات الماليه، البنوك والمؤسسات التمويليه الى قناعه بان الشركات الصغيره والمتوسطه هي الحل الامثل لتمويلهم والدخول في شراكات معهم، لان لا تزال عالميا، انا اتكلم
لا تزال المؤسسات المالية تحجم عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعدم توفر ضمانات، لعدم وجود الخبرة الكافية، كون الشركات جديدة وتوها بادئة. احنا عندنا تجربة والحمد لله تعتبر تجربة ناجحة في دولة قطر، وهي عن طريق برنامج الضمين، بأن أخذنا على عاتقنا ضمان ما يصل إلى 85% من قيمة المشروع للبنوك العاملة في الدولة، والتي بدأت أيضا يعني ترى أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن يومين شاهدنا بنك قطر الوطني أطلق الفرع المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمام القطاع المالي القطري في هذه الشريحة المهمة، وهو ترجمة لتوجيهات الحكومة بالاهتمام في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمويليا ودعما، وأخذ تلك الشركات إلى المرحلة القادمة لكي تكون على حجم المسؤولية وعلى قدر المسؤولية من النجاح والوصول للأسواق العالمية. شاكر لكم. Let me end by telling you something that maybe the CEO will not tell you, but which I feel I have to share with you. The International Trade Center just recently did a benchmarking of QDB. It benchmarked QDB against lots of other QDBs in the world, and QDB was ranked among the top 10. It gives you an indication that this is a serious institution housing under one roof the incubation, the business development on the SME side, the financing, and Tasdir, which is the arm that brings the SMEs to markets. So it gives you an idea of the good quality of QDB. Of course, the discussion with the Prime Minister yesterday was about making sure that in the short term it's not just in the top 10, but it's in the number 1. And I am convinced that QDB and its solid team under the good leadership of the CEO will get there in the short term. Thank you. Thank you so much. Excellency. Thank you.